Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are going to discuss the current affairs of 13th May related MCQs. Yeah, have a look at this first and foremost one. According to the Global Peace Index 2026, what is the India's rank? Global Peace Index rank adugutunnadu India. Yeah, Global Peace Index GPI and GPI. So options 117th ఇచ్చాడు, 120th, 127th, 130th, 135th ఇచ్చాడు. So that is 127th rank is the correct one. India was ranked 127th in the Global Peace Index 2026. And then this Global Peace Index which measures the level of peacefulness of countries across the world. Peacefulness of the countries across the world. So 2026 GPI. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి ఇండెక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫర్మ్గా టాప్ లీస్ట్ అడుగుతాడు. India has got, as we discussed, 127th rank out of 163 nations. 163 nations. So India has got a score of 2.409. So దీనిలో 1 is most peaceful అన్నమాట, 5 is worst or least peaceful. So 1 to 5 range లో India has got 2.4. సో టాప్ ర్యాంకర్స్ వచ్చేటప్పటికి, టాప్ ర్యాంక్ కంట్రీస్ వచ్చేటప్పటికి, ఐస్లాండ్ ranked first for the 19th consecutive year. 19th consecutive year. So Iceland stood at first position. So there's a special thing here we have. సౌత్ ఏషియాకి వచ్చేటప్పటికి, సౌత్ ఏషియాలో ఎప్పటి నుంచో టాప్ క్లాస్లో ఉన్న భూటాన్. సౌత్ ఏషియాస్ లీడర్ ఈజ్ భూటాన్ అనమాట పీస్ ఇండెక్స్లో. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 16th ర్యాంక్ గ్లోబల్లీ. 16th ర్యాంక్ గ్లోబల్లీ. ఇండియాస్ పీర్స్, ఇండియాస్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ బ్రెజిల్ హ్యాస్ గాట్ 124th ర్యాంక్. And then US 134th rank. And our Pakistan 152nd rank. So even matter. So then the top countries, least countries చూద్దాం ఒకసారి. Let me highlight this particular one. The top countries, as I mentioned, top nations, Iceland is occupied first position, and then followed by New Zealand, Switzerland, least nations వచ్చేటప్పటికి top 3 nations. Russia 163rd nation, Russia. 162nd nation వచ్చేటప్పటికి Sudan, and 161st nation, that is Congo, DRC అంటాం, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో. ఉక్రెయిన్ వచ్చేటప్పటికి 160th పొజిషన్లో ఉంది. ఉక్రెయిన్ 160th పొజిషన్. సో ఈ కేటగిరీలోనే 159th పొజిషన్లో ఇజ్రాయెల్ ఉందన్నమాట. ఇజ్రాయెల్ కూడా పీస్ఫుల్ కంట్రీ ఏం కాదు. సో ఐస్లాండ్, న్యూజిలాండ్, స్విట్జర్లాండ్. 4th పొజిషన్లో స్లోవేనియా ఉంది. 5th పొజిషన్లో వచ్చినప్పటికీ ఐర్లాండ్ ఉంది, ఐర్లాండ్. సో ఇవి టాప్ నేషన్స్ అన్నమాట, ఇవి లీస్ట్ నేషన్స్.
That is a part. Norway, Iceland, New Zealand, Switzerland, Slovenia and Ireland. Least nations: Russia, Sudan, Democratic Republic of Congo, Ukraine and Israel. That is a context here we have. I'll make a move from here. So our answer is answer C is the correct one. Moving to the next one. Yeah. The center recently signed a historic tripartite agreement for oil and gas exploration with which two states? Oil and gas exploration, tripartite agreement. So Assam and Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam, Nagaland, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland. So then tripartite agreement antunnadu. So then so three-party agreement with the Assam and Nagaland to facilitate the central government signed a historic agreement anamata. Central government with the Assam and Nagaland. So here central oil and natural gas minister anamata. Oil gas minister. Yeah. So Puri kada, his name is oil and gas minister. That is he is Hardeep Singh Puri. Hardeep Singh Puri, then Union Minister of Petroleum and Natural Gas kada. Petroleum and Natural Gas Minister. తర్వాత నాగాలాండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ మనకి నెఫిరో కదా, నిఫిరియో అంటాం. నెఫిరియో ఈయన ఇక్కడ నాగాలాండ్ నెఫిరియో సీఎం ఆఫ్ నాగాలాండ్. Yeah, CM of Nagaland. And then here Bishwant Sharma, Assam newly re-elected Chief Minister Himanta Biswa Sharma. There is a concept here we have. Yeah, he is the 15th Chief Minister, 15th CM of Assam anamata. So it's a tripartite agreement between these two anamata. Central government, Assam state as well as Nagaland. So Assam and Nagaland, maniki ikkada answer C is the correct one. Enduku ante agreement for oil and gas exploration anamata. That is the context here we have. Making move to the next one. Answer C is the correct one. Which country will host the ICC Women's T20 World Cup 2026 అని అడుగుతున్నాడు. ICC Women's T20 World Cup. ఇండియా కాదు, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా కాదు. That is England. T20 World Cup 2020 will be hosted by England anamata. T20 Women's World Cup anamata. సో ఇంపార్టెంట్ వన్ అనేది మనకి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఎవరు అనేది హోల్డ్ చేస్తాడు క్వశ్చన్ని. T20 వరల్డ్ కప్ 12th June నుంచి మనకి ఇది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ 12th June టు 5th July దాకా జరుగుతుంది అనమాట. 5th July 2026. సో ICC ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ హోల్డ్ చేస్తుంది. సో హోస్ట్ కంట్రీ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లాండ్, పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి 12 టీమ్స్ అనమాట. మ్యాచెస్ 33 మ్యాచెస్. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ మనకి.
నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి 2028లో ఉంటుందన్నమాట. ఇది 2009లో ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఇంగ్లాండ్ హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇంగ్లాండ్ 2009లో ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ అనమాట. ఫస్ట్ ఎడిషన్. లేటెస్ట్ ఎడిషన్ 2024 వచ్చినప్పటికి 2024 యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, 2026 వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లాండ్, అండ్ 2028 will be 2028 will be at ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్ అనమాట. ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్. సో ఇది బైఎనియల్ వన్ అనమాట. బైఎనియల్ 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది మనకి ఇది. ఈ ఎడిషన్ 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే ఎడిషన్ కదా. దస్ అ పార్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ 28 ఎడిషన్ మనకి ఇంకా నాట్ ఎట్ అనౌన్స్డ్. సో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన హోల్డింగ్ ప్రకారం 2026 వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్ అనమాట. ఐసీసీ ఉమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్. హైబ్రిడ్ మోడల్లో యాక్సెప్టెన్స్ ప్రకారం దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ పాకిస్తాన్ అనమాట. పాకిస్తాన్కి ఛాన్స్ ఉంది, బట్ నాట్ అట్ కంప్లీట్లీ ఫైనలైజ్డ్. కంప్లీట్గా ఫైనలైజ్ అయింది కాదు. దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ అనమాట. దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. దట్స్ అ పార్ట్. ఐసీసీకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ హెడెడ్ బై జైషా కదా. వి నో జైషా. The chairman of ICC, and BCCI వచ్చేటప్పటికి మనకి BCCI మన్హస్, BCCI ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఇతను. బీ క్లియర్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో చైర్మన్ జైషా, ICC చైర్మన్ జైషా, and Mithun Manhas. Mithun Manhas is a BCCI president, former Delhi and Jammu Kashmir cricketer anamata. BCCI 37th president anamata. 37th president of leading the governing body alongside honorary secretary of secretary kuda untaru diniki, but president is the highest position kabatti that's a part. That is one. ICC Women's T20 2026 ఖచ్చితంగా హోస్ట్ ప్లేస్ అడుగుతాడు కాబట్టి ఫోకస్ చేయాలి మనం. ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డ్ 12th June to 5th July. 12th June to 5th July. Answer D is the correct one. Moving to the next one, that is India banned the use of which harmful chemical in the manufacture of drugs for the first time? Melamine కాదు, diethylene glycol no, epichlorohydrin, benzene, formaldehyde. That is epichlorohydrin. Answer C is the correct one. So the Bureau of Indian Standards, Indian Standards introduced norms banning the use of epichlorohydrin. Ban on this particular one due to the harmful chemical in the manufacturing and matter. That is a part of it.
that is Bureau of Indian Standards. ఇది మనకి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ప్రజెంట్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చినప్పటికీ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ డైరెక్టర్ జనరల్ సంజయ్ గార్గ్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అన్నమాట. సో ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. అండ్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ అట్ న్యూ ఢిల్లీ. యాజ్ యూజువల్గా హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూ ఢిల్లీ. హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ at New Delhi. There's a point. I'm making move to the next one. Pixel Aerospace signed an agreement with which country's artificial intelligence company Telepix. Telepix for satellite launch cooperation. Japan, China, South Korea, Singapore and Israel and ichad. So Pixel Aerospace అనేది మనకి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో యుఎస్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ స్పేస్ టెక్నాలజీ కంపెనీ అనమాట. పిక్సెల్ ఈజ్ యుఎస్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ స్పేస్ టెక్నాలజీ కంపెనీ building a constellation of hyperspectral imaging satellites anamata, which prepares hyperspectral imaging satellites into sun synchronous orbits. That's the part. Pixel anamata. It joined hands with the Telepix. Telepix is a South Korean satellite launch organization anamata. So it is seeking cooperation of this particular one. So answer C is the correct one. International Day of Play 2026 was observed in which state? Which date? So then June 11th officially observed as the International Day of Play. International Day of Play is observed annually on 11th June. Generally then to promote children's right to play, and recreation. Right to play and recreation. That is the objective. 11th June. International Day of International Day of Play and Mud. So its theme for a year is protect play, protect childhood, protect play, protect childhood. This is the theme for the 11th June 2026. Making move to the next one. Which Union Minister led India's delegation at the Shanghai Cooperation Organization conference, which was observed in Tajikistan? Shanghai Cooperation Organization conference, that is SCO conference.
SCO conference that was headed by Jaishankar. Yeah, which is conference in Tajikistan. He represented India at the SCO related conference held in Tajikistan. And don't get confused with the special one. The earlier, at the beginning of 2026, SCO Council of SCO Council of Heads, Council of Heads of State Summit, Council of Heads of State Summit. This was observed. This will be observed. This will be Bishkek, hosted by Bishkek. So this is not a earlier part of 2026, in mid of the 26 anvata. So from August 31st to September 1st, then this particular meeting was announced. Yeah, announced, but then it will be conducted in between August 31st to September 1st. So then the present one, India's delegation at the SCO conference summit. This external affairs minister attended this particular one. External affairs minister attended this one. And the next will be SCO Council of Heads State Summit. That is scheduled for August 31st to September 1st, and which will be observed in Bishkek of Kyrgyzstan, the capital of Kyrgyzstan. Capital of Bishkek, capital of Kyrgyzstan. That is a part. There is a concept here we have. So this was observed in Dushbane. The present one is observed in Dushbane, Tajikistan's capital Dushbane. So this particular conference has its own speciality. So Central Asia, the core of the SCO, is a tagline with it was conducted. This particular one was the question related one. That is Central Asia, the core of SCO. This particular summit, Dushbane Summit, 25th anniversary of SCO, anniversary of the SCO, Shanghai Cooperation Organization, and have been held to address the regional peace, security, global governance. There is a objective behind this particular one. Shanghai Cooperation Organization. India strengthens ties with the Central Asia and SCO at the Dushbane conference. There is discussed about so then ties with the Central Asia. India's ties with the Central Asia. Dr. Jaishankar discussed about the India's ties with Central Asia. Central Asian nations, these are Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. So these 5 nations are Central Asian nations here we have. And make me move to the next one. So on here answer is B, correct one. Answer B is the correct one here. Make me move to the next one. Operation Milap was launched by which state police to locate missing persons? So then options given: Maharashtra police, Rajasthan, the Gujarat, correct one. Gujarat police introduced this particular Milap, Operation Milap. Operation Milap. Then a special initiative at tracing and reuniting missing persons with their friends and men. That is the context here we have. Answer C is the correct one.
Moving to the next one. Recently deceased Jaspal Rana was associated with which sport? Jaspal Rana. Yeah, Jaspal Rana. He's the person. Jaspal Rana, Indian shooting legend. Shooting legend and shooting legend and coach. He passed away at the age of 49 అనమాట. 49 ఏజ్కి చనిపోయాడు ఈయన. సో దెన్ ఫార్మర్ ఏషియన్ గేమ్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అనమాట. Asian Games gold medalist and conferred with the Arjuna Award. Conferred with the Arjuna Award in 1994 and Padma Shri. Jaspal Rana 1997 for his contribution to the Indian shooting and awarded a Dronacharya. Dronacharya awardee kuda 2020లో ద్రోణాచార్య అవార్డు కోచ్ కూడా కోచ్ అనమాట. రెనౌండ్ ఇండియన్ షూటింగ్ కోచ్ అండ్ ఫార్మర్ ఏషియన్ గేమ్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ జస్పాల్ రాణా ఈ పాస్డ్ అవే అనమాట, చనిపోయాడు అనమాట. చిన్న ఏజ్లోనే చనిపోవడం జరిగింది. హీ అండర్వెంట్ మెడికల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్టర్ ఫెయిలింగ్ ఇల్ డ్యూరింగ్ ద ఇండియన్ కాంటింజెంట్స్ రిటర్న్ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ మునిచ్. ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ మునిచ్ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ నుంచి రిటర్న్ అవుతూ వరల్డ్ కప్ మునిచ్లో జరిగింది కదా, మునిచ్ జర్మనీ నుంచి రిటర్న్ అవుతూ తన చనిపోవడం జరిగిందనమాట ఆయన. సో దట్ ఈస్ ద కాంటాక్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. దెర్ ఈస్ అ 100% ఛాన్స్ టు గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ అనమాట. సో యంగ్ కోచ్ కూడా ఫేమస్ పర్సన్, వెరీ ఫేమస్ పర్సన్. యా the Olympian and former Indian shooter, and he had recently undergone a stunt procedure కూడా జరిగింది అతనికి. వరల్డ్ కప్ మునిచ్లో జరిగి దాన్ని రిటర్న్ అవుతూ చనిపోయారనమాట. Jaspal Rana presented with an acute heart attack. So that is a context అనమాట ఇది. Jaspal Rana, he's a coach of several shooters, several eminent shooters of India. Yeah, Manu Bakar. We know Manu Bakar, a famous shooter. He's a coach of Manu Bakar. And he was also a celebrated mentor to several other prominent Indian shooters kuda, including manaki Saurabh Chaudhary. And then Anish Banwala, వీళ్ళందరూ షూటర్స్ అనమాట. అండ్ చింకీ యాదవ్ వీళ్ళందరికీ కోచ్ అనమాట ఇతను. సో వాళ్ళలో మను బాకర్ మనం బాగా ఫెమిలియర్ నేమ్. సో దెన్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ ఈ పాస్డ్ అవే. జస్పాల్ రాణా. So he belongs to Uttarakhand anamata. Jaspal Rana, Uttarakhand. He belongs to Uttarakhand. Yeah, sports shooting. Now his present coaching before his death, he was a coach of Manu Bakar. Manu Bakar ki coach atanu. Yes, that's a part. Next one, then make move to the next one. So answer here is shooting. Answer D is the correct one. World Bank raised India's financial year 27 GDP growth forecast to, raised ikkada, increased to 6.6. Raised India's financial year 27 growth forecast 6.6%. Yeah. So ఇది కామన్ ఫెనామినా, అంటే రైజ్ చేయడం, తగ్గించడం,
జీడిపి ఫోర్కాస్ట్. కాబట్టి ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువే ఉంటాయి. స్కోప్ తక్కువే, బట్ ఎనీవేస్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్. ఫోర్కాస్ట్ కదా, ఫోర్కాస్ట్ నెంబర్స్ కాబట్టి 27, 20 like 28 అలా కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు. The World Bank projected India's GDP growth rate to and this marks an acceleration from 6.6% growth to expected for the financial year 2027. Forecasted 2 అంటున్నాడు, forecasted 2. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 27 అన్నాడు కదా, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 27 అంటే 26, 27 అని దట్స్ అ పార్ట్. సో 6.6% అనమాట. ఇట్ ఈస్ 6.6%. 27, 28కి వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇది 28, FY 28 ఇది FY 27. అలాగే FY 29కి కూడా ఇచ్చింది అనమాట, ఫోర్కాస్ట్ ఇచ్చింది. ఇది 7.2% ఇచ్చింది. 2028, 29కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఫోర్కాస్టెడ్ 7%. 6.6% అనమాట, 6.6%. Present answer D is the correct one. Moving to the next one. The CBI recently arrested Ganesh Kale, who was accused of which crime? So cyber fraud related person itanu. So like then CBI arrest చేసింది అనమాట గణేష్ కాలే. So Ganesh Balaso Khale, a key kingpin in international cyber fraud network, and was deported from Thailand to India anamata. Deported from Thailand to India. So then he was subsequently taken into custody by the Maharashtra police anamata. Pimpri Chinchwada cyber cell. CBI secures a deportation of this cyber fraud accused Ganesh Balaso Khale from Thailand anamata. Thailand to India in connection with the cybercrime fraud cases anamata. So CBI has successfully secured the deportation of the Ganesh Balaso Khale. Ganesh Balaso Khale. So he carried out in close coordination with the Ministry of External Affairs. The deportation was carried out in close coordination with the Ministry of External Affairs and the Ministry of Home Affairs and the Embassy of India and Thailand. That is a part. So cyber fraud related person anamata. Answer C is the correct one. So these are at a glance part anamata. Global Peace Index, India ranked 127, top position by Iceland. And oil and gas agreement, Center Assam and Nagaland, tripartite agreement. Women's T20 World Cup, England and Wales going to host. And chemical ban, that is epichlorohydrin and Pixel Telepix is a South Korea brand anamata. It is a US India brand. It tie up with this petal one for satellite launching cooperation. International Day of Play, that is observed on 11th June. SCO conference on 12th June observed attended by Jaishankar at Dushbane, Tajikistan. Operation Milap by the Gujarat police, to find out the persons who missed Jaspal Rana shooting related person. He passed away. He is a coach of Manu Bakar. World forecast of GDP 6.6%. Ganesh Kale is a cyber fraud then holded by the government. There's a part. So these are the MCQs for the day. We'll discuss some more in the coming session. Thank you and good day.